we even have in-laws. Yeah. We have quite a number of presidential advisors who are in the industry. So one of them is by pulling them closer to government, and then they tell others. Can I? So, but you see, the beauty about this industry is that it's CRBTs has been just something in the air. No one was regulating it. The telecom companies were doing as they deemed fit. They would imagine the creator of these works was receiving only 1.8% of the revenue collected. But we thank government and colleagues who were part of this, and you, the members of parliament, for lifting this. At least the percentage is now clear, and we hope that it stays that way, because I'm sure sometimes when you go back to the committees, you reduce. So it's, please either add more or maintain that. Please don't repeal. We love that. We appreciate the enforcement of the digital protection and enforcement in clauses 6, 13b and 17, because the reason why we are all advocating for the amendment of this law is that there is a lot that has come since 2006. New streaming platforms, there's a new domain that has come and it's very busy, the digital content creation, and without the digital protection, those people are just working in the dark and they're losing a lot of money. So we commend you for that. Like Chair said, we are going to be brief. We appreciate the fact that Honorable Basariro has lifted our confidence in mostly the domestication of these treaties, the Berne Convention, WIPO Treaty, and other, the Marrakesh Treaty and others as listed there. Because at the end of the day, we are operating in a global village where you create a song or a film, and in just 2 days it can reach wherever. So if we don't create those reciprocal understandings with the world, that means we are building our own island, and we thank you, Honorable, and your colleagues for this. We hope we continue to support each other on this. Now, back to our colleagues' motion, then we go back to the Minister for Regulations. Okay. Yeah. Well, amazing. Okay. You agree with the law? Thank you very much for coming. We now allow you to take leave. And thank you for your presentation. Nze ntwala ebyekikugu ku Uganda National Musician Federation. Ebintu bingi betwasaba abaali bakola etteeka mu consultations. Mwalimu private copy levy, mwalimu okutuyamba abatubbako ebintu byaffe bagumye ku bibonerezo ebibakolebwako naki. Naye bwe byagera mu cabinet lyakomawo nga limu batubuulidde nti waliwo bitasoboka ate ng'etteeka liruddewo nnyo. Naffe twagala bagamba oba okayanira enkoko bw'otasangamu nkoko nkulu ate tokayana nnyo, gamba kansooke ndi enkoko nkulu n'aginoonya olulala. So etteeka nga bwe liri tulowooza nti lisobola okwadresinga ebizibu byaffe ng'abayimbi. Bingi tumanyi bannaffe abalala byatakkaanya nabyo ebitaliimu nga bwe mbabuulidde, naye tetuyinza bifuna mulundi gumu. Amendment tujja zikola all the time kuba tulina AI kati tuyingiramu digital kirungi digital baja addressinze, so ensi yaffe genza awo. Okuchwalinga byali basically mwaliwo akati CRBTs call back tunes omuyimbi abali tafunako n'akamu kati sawa zeteeka lyatuwadde 60% mu CRBTs. Etteeka ekkadde lyatererenga digital migration ya bintu byaffe ne kati eri catered for. Etteeka lyadde terirengera bibonerezo, etteeka lyadde terirengera bintu bimu. So I think
bingi sita bimalayo omulundi gumu, but at least 80% ku bye twasaba gavumenti tutere mu tteeka mwebiri. We are happy. It has been way overdue because, like I said, in Luganda, some of the devices and the technology that's operating right now didn't exist during that time. The population of Uganda was probably about maybe less than 8 million people. That time we have 40 million people. The media outlets for our works, like for example TVs, radio stations, we only had one. We had UTV and Radio Uganda, where even one person can supervise. But now we have a lot of TV stations and a lot of radio stations and a lot of media. So we are on the verge of entering AI. And if we enter AI before we even fix digital, we will be headed to the wrong path. So it has been way overdue. I mean, there was no computers when they made the first law. Computers are the major carriers of music lately, so they need to be regulated as well. So it's been way long overdue. I mean, other countries have already amended their copyrights, and you see them taken off, like Nigeria, like China even. So, but it's never too late. I think it's not bad timing. Maybe what I wanted you to clarify on is, and then hand it back to you. Yeah? Okay. How is it done abroad, and do you think it's tenable? I think it is. I mean, I'm in support of the bill. I think it is. 20 years is not a long time, because we need to give each other time to make money, time to grow, and time to make profits. You know, you can make money, but sometimes you haven't even made profits. So we need to give each other enough time, like publishers, to really move the music around and make sure, you know, you generate as much possible revenue. Because every time you switch, because music is global, it has no boundaries. So every time you switch publishers, you know, you have to start all over again, you know. But 20 years is okay, I think. If that's what's said in the bill, I think that's very okay. Okay. Yeah. What's the average time for a company like Sony, these foreign brands? I don't know. That would have to come from a Sony professional. I'm a professional on the microphone, yeah, and I'm a professional on knowing that getting 1.8% from the telecoms is a very low share of revenue and unfair. Yeah. So I'm enlightened about a few things, but I want you to know, we as a federation, we have a full executive body, and we have everybody designated for a certain office. So the work you're asking me about right now as a professional for that office, and they will tell you how it works in Sony. Yeah, then we can relate. Okay, thank you. Yeah, man. Etteeka lino lina engeri nyingi zerigenda otuyamba, nga mu ngeri esooka music copyright yaffe badde outdated nga law. Bagikola dda nga devices zimu kuzisinza okutambuza music waffe ow'obwereere tezinnajja, nga bw'olaba flash drives n'ebirala. So right now kituyambako okuregulating etteeka ne tuli amending nga bw'olaba digital technology, bw'olaba internet yali teriwo nga babaga amateeka agasooka. Kati essaawa eno omuyimbi abadde akosebwa nnyo nti omuyimbi atuuka n'okulwala oba n'afa. Kati nga bw'olaba Weasel bwe yamenyesa okugulu takyayingiza, okuleka nga alina ownership to music, nga companies nga UPRS ziri bodies ziri empowered ne zisobola okusolooza ssente ne zimutuukako, networks ne zibeera enforced ne zisobola okuba nga zisasula ssente ze bayita royalties eri omuyimbi through UPRS. Kusuka omuyimbi ne bw'aba nga alwadde, omuyimbi yeetalwala eba bakulanga n'olwala oba tojjayingiza. So twagala tubeere ng'emirimu emirala nga ne bw'oba olwadde music waffe, for example nga mu COVID lwe twasinga music waffe okubibwa abantu ku TV ate omuyimbi lwe yasinga okuba omwavu. So nga singa etteeka lyali updated, singa during COVID omuyimbi lwe yandisinze okuba ne ssente olw'ensonga music yakozesebwa nnyo ku media ez'enjawulo. Etteeka lino ly'olso enforcing nga waliyo abantu be baali bawanga bw'olaba UCC okuregulatinga companies ezimu ngeri gye zikolamu nga bw'olaba telecoms naye nga nabo beesuulirayo gwa naggamba. So telecom ne zimaliriza nga zitwala lion share, nakyogerako emabegaawo ne mbagamba telecoms zitwala share nene ku muyimbi. Omuyimbi ku check ye yakola back tunes afunako only 1.8%. So ndabye nga mu enforcement y'etteeka lino bawuliriza omulanga gwaffe era omuyimbi nga ba suggestinze adde ku 60%. So nga engeri gyali creator nti yenanyini waaka kyannaku nnyo okuba nti telecoms zibadde zitwala ssente nnyingi nnyo 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 ku muyimbi. So katusubire etteeka lino ligenda kitereeza
baganda baffe baba nga bali wansi babe nga bakyasobola okusoma nga n'omuntu alina obwannannyini kuwaakawe. Omuyimbi yenna n'abajja abato okubaako basobole okuganyulwa mu talents zaabwe kyekikulu ennyo, kubanga emabega eri tuzze tukolera bwereere, tukolera bitolo bya mmere, naye tulowooza nti etteeka lijja kutuyambako. Kakati oyinza okubuuza nti nze omuntu akuze linnyambirawa. Bwe mbanga natandika bubi mbadde njagala nfundikire bulungi. Amiina. Omanyize nga bwe tugambye tulina okkendeeza mu luzungu, oluzungu luyitirira eyo ne luba nga abantu abamu tulusukka. Kati nze kampe example y'oluyimba, bw'okola oluyimba olina kunoonya lunaaba hiiti oba terujja kuba hiiti, naye ng'oliko abalusukuma kuba tosobola kuyimba buyimbi n'oyimba buyimbi n'olowooza nti ojja kuyitawo. N'olwekyo abatusukuma be ba gavumenti tuyimbye oluyimba naye oluyimba luganya okuyitawo. Owulidde kati oluyimba olwo okulufuula hit, president alina okuba nga ayingiddemu. Ngamba president Museveni anti kati tulina ne president waffe wa UNMF ng'alina okuba nga ayingiddemu n'agamba nedda oluyimba luno it's a hit now kuba tuliyimbidde emyaka na myaka. Kizze nga mulinga mukubusiza abaana mugenda kiganyulwamu. Nze sijja kiganyulwamu nkaddiye, naye abanzirira bali wansi bajja kiganyulwamu, n'abazzukulu be bajja okusinga okukiganyulwamu. Kale mukwano bagenda kutuyamba naddala ffe bannabitone olw'ensonga kati obwakatirwa obutaalimu luli tugezezzaako okubusaba babugezeeko obwinkuludinga mu tteeka eryo okugeza digital migration. Tulowooza nti ku mulembe guno oguyina digital implications ennyingi, bwe buba mu tteeka kiri included kigenda kutuyamba nnyo naddala ffe abayiiya, kubanga ebintu byaffe tubigabira in a digital way okusinzira ku mutendera gwaffe guli ogwa 2006. Kale ndowooza nti etteeka ligenda tukolera nnyo ffe bannabitone okufunemu akantu ate nekira naffe kennyini tubeere Mugamba jangu tukole